Ladies and gentlemen, my good name is Felix Junior Moriam, and I come before you on matters politics surrounding the Mount Kenya region. In the last week, we have had some certain development in our political realm around the Mount Kenya region. Now, allow me to speak anonymously on what is currently going on. Unajua, hatutapiga siasa ambazo tunajifanya kila wakati ukisimama unaona that when Rigathi Gachagua speaks right now, you think you will deduce what Rigathi Gachagua says and yes, find a negative thing to say about the speech of Rigathi Gachagua. But one thing, you people, I will take you back to the year 2022. I was a supporter and a campaigner of the Azimio la Umoja movement. Do you know, many of you trashed us, called us names when we spoke on how it would be good having Raila Amolo Odinga as the president. Nimesikia somebody, one of my brothers, calling the Luo people mkitumia ile jina ambayo, you know, you like using. But allow me to tell you this. Uhuru Muigai Kenyatta mulimuita msaliti wakati ule. Tunaelewana? Wakati huu ambaye mnamuita msaliti ni Rigathi Gachagua kwa sababu ameona mbele. Unajua kitambo Uhuru mwenyewe alikuwa anaangalia alikuwa anaita Raila Amolo Odinga kemodoke hicho kimtu, but he came to understand Raila Amolo Odinga and brought him to the table and campaigned for him in the year 2022. Right now Gachagua left the government. He is preparing the ground and the united opposition for the politics of the year 2027. And allow me to say, Gachagua fronting himself as a presidential candidate is something that you all expected. And it is happening in everybody within the opposition. Are we together? Huwezi simama, Gachagua can't stand aside and say that I'm not involving myself in this. The reason he is doing that, let William Ruto be confused. Wacha Rais William Ruto achanganyikiwe. Because Kalonzo anasema mimi siwezi chukua deputy. Martha Karua anasema mimi siwezi chukua deputy. Muturi anasema mimi siwezi chukua deputy. Eugene Wamalwa the same. That is the politics of, playing around with William Ruto. Kwa sababu mkimpea William Ruto ambaye mnamleta kama rais wenu ijapo mwaka 2027. Ndugu zangu, William Ruto is the master of deception. Huyu ni gwiji katika kucheza na akili za watu na using people. Ruto currently ameiba. The economy of the Republic of Kenya is dilapidated. There is nothing left in this country. Tunaelewana? There is nothing left in this country. So when the time comes, muambie Rais William Ruto ya kwamba tumemchagua Matiang'i ndiye ambaye tunaenda kumleta apingane na wewe. Niambie Ruto has trillions of money in his bank account. Anaweza peleka ile pesa pale. And let me tell you, hata Gachagua awe mbaya aje, tunajua there is no way Gachagua ataweza kusimama pale. Gachagua will be the kingmaker. He will be the kingmaker. Actually, Gachagua will determine who becomes the president. But Gachagua won't be ruling us. So one thing that you must understand, the politics of Gachagua telling you is vying for presidency, you should take it as a card that you throw, a wild card throwing at William Ruto, cheza na hii karata hii. Lakini, at the end of the day, he knows what he wants. So understand that. Alafu niwaeleze kitu kimoja. Gachagua akisema kitu ileo. Gachagua kuambia William Ruto jana alikuwa na mpango wa kando mahali. That thing should be undisputed. Right now, Gachagua telling us Gathoni wa Muchomba is a traitor. You cannot step here and defend that woman. Allow me to take you through the history of one Gathoni wa Muchomba. Gathoni wa Muchomba alikuwa mwanahabari. Then she came in the year 2017, hapo ndiyo akaitisha kiti. Kutumia chama cha Jubilee akifanya kazi katika redio ya Kameme FM, akimfanyia nani kazi? Rais Uhuru Muigai Kenyatta. She won kwa sababu the endorsement of the president. But let me tell you, when the time came ya kuruka Uhuru Muigai Kenyatta, Gathoni alimuruka kipetero kiyesu. Tunaelewana? That is in the year 2018 when the chance came of a new brigade calling themselves the Tanga Brigade led by William Ruto. Hapo Gathoni aliruka Rais Uhuru Muigai Kenyatta na huyo ndiye alimpa nafasi
It's the same thing. I mean, Gathoni wa Muchomba, there is no difference between her and Sabina Chege. Sabina Chege alitolewa huku akiimba kwa klabu na Rais Uhuru Muigai Kenyatta, akamuleta kumpa kazi kama women representative wa Murang'a. Ungeangalia wakati alikuwa anaimba kwa nyimbo za Demethio akiwa video vixen, wenye mnammezea mate sahi mngekuwa mnammezea mate huo wakati. Because Uhuru Muigai Kenyatta, through the endorsement, made that woman. It's the same way he did to Gathoni wa Muchomba. But when the chance came of betraying Uhuru Muigai Kenyatta, Gathoni wa Muchomba didn't think twice. She is an opportunist. Yeah? Ni mtu ambaye anaijali nafsi yake mwenyewe. Ajali nafsi yako wewe kama mtu ambaye anamwakilisha pale bungeni. Now, when she joined William Ruto, akaeletiwa wakaunda serikali ya muungano wa Kenya Kwanza, the time came for another opportunity ya kuweza nao kuingia kwa watu sasa. Maana ameona William Ruto kachukiwa na watu wake kutoka katika eneo la Mlima Kenya. Akajitosa sasa katika uwanja kuweza kupambana kumpigania Rigathi Gachagua when the time came for the impeachment of Rigathi Gachagua. Now, here is where everything unfolds. Gachagua, they expected Gachagua will never in any way amount to becoming a party leader and even vying for the seat of the presidency. Tunaelewana? So when Gachagua was unveiling and preparing the unveiling of the DCP party, Gathoni wa Muchomba was at the center of trying to do what? To win that position as the DCP party leader. But one thing you fail to understand, Gachagua is a man that absorbs intelligence. He has a network of gathering intelligence in the Republic of Kenya. Na ndio maana ukiambiwa huyu mtu, akikuambia William Ruto, kuna mkutano ulifanya na Al-Shabaab Mandera, you as a Kenyan, you should take that as a threat to national security. Because this man knows it. And I tell you why I'm saying Gachagua gathers information. Gathoni wa Muchomba was a traitor in Rigathi Gachagua's team from the word go. Maana mikutano ya Rigathi Gachagua ilikuwa ikipangwa, ikitarajiwa iende kufanyika. Tuseme Gachagua amepanga mkutano Nyeri. Gathoni wa Muchomba would feed the information to the government. Wakienda kule wanapata wamengojewa na maafisa wa polisi. Tunaelewana? When Gachagua did his due diligence and expelled Gathoni wa Muchomba from the team, aliona Gathoni akifanywa party leader na ni moli ya William Ruto. Then William Ruto would be controlling DCP. So he expelled Gathoni wa Muchomba from the party. Gathoni kufukuzwa, ndio sasa akaona aunde kakamati. To lie to... There are some people there who are genuine. Uwezi haribia Sifuna jina, hautaharibia Honorable Babu Owino jina Gathoni wa Muchomba, hautachafua jina la MP wa Sabaoti Caleb Amisi, hautawachafulia jina. Sifuna amesimama amepigania hawa wa Kenya from the word go, but their involvement with you through Kenya moja is something that will destroy their reputation right now. Gathoni wa Muchomba, ile pesa anapokea kutoka kwa hii serikali. Jana mumeona interview ya Kameme FM ya JB Muturi. Alisema there is a lady MP during the vetting of him becoming a cabinet secretary who asked, unaweza toa chai ya wazee. Na akasema the lady is a member of parliament who front herself as a fight against corruption, and also she was a journalist. Niambie, katika bunge la sasa la taifa la Kenya, ni mwanamke yupi ambaye alifanya kazi kama mwanahabari na ambaye amejiweka kipaumbele kama mtu ambaye anapigania haki za Wakenya na kupigana dhidi ya ufisadi, isipokuwa Gathoni wa Muchomba? Mwenye yupo pale ni mwanaume, Mohamed Ali, but Mohamed Ali si mwanamke. So Gathoni wa Muchomba alikuwa anaitisha JB Muturi chai ya wazee. Yeye ni mzee wa wapi? Gathoni wa Muchomba ni mzee wa wapi? Kwa sababu the information JB Muturi relayed to us yesterday, it's loud and clear. Now another thing, we have been told about Nditi Nyoro as a project of President William Ruto. Yes, we don't refute. Nditi is an exemplary leader. Is a man we all can emulate. But Nditi takes after Mwai Kibaki. Are we together? Let me remind you why Nditi Nyoro will vie in the year 2027 through this kakokuni ya Kenya moja. Nditi Nyoro knows he doesn't have the chances of winning the presidency at his first stab at the presidency. I remind you, he is an economist, just like Kibaki was.
Now let me take you back in the year 1992. History speaks for itself, and history has a way of repeating itself. Mwai Kibaki, then a young parliamentarian, fronted himself as the possible presidential candidate under the DP party in the year 1992 in the first multi-party election. Hapo tulikuwa na mtu anaitwa Kenneth Matiba with the Ford Kenya. Kenneth Matiba was a president that Kenya never had. Matiba, if not for Kibaki, Matiba would have won the election against Daniel Toroitich Arap Moi. But Moi came with Kibaki as a kaprojo to disrupt the Mount Kenya region votes. So Kibaki divided the Mount Kenya region votes. Hapo Matiba akakuwa number 2, Moi akakuwa number 1. But the gap was so minimal. There is a way it is said that maybe Moi stole the votes of Matiba. Kibaki became number 3 in that election of the year 1992. Jaramogi Oginga Odinga came last, number 4. But one thing, 10 years later, in the year 2002, Mwai Kibaki then came for the presidency knowing that he is going to take it home. That is what our brother will do this time round. He will run for the presidency in the year 2027. It is clear he won't win. It is clear you will divide the votes of the Mount Kenya region and you will have Ruto as your president again. If you don't realize the deception that is being played there. But when it comes to the year 2032, Nditi Nyoro will run for the presidency and he will become the president of the Republic of Kenya. So that is the politics. It's either you allow yourself to suffer for the next another 7 years to wait for the time Nditi Nyoro will become the president, if you love him so much, or you can now decide to side with the opposition, the united opposition, and choose the candidate that will be fronted by the united opposition. Ni hayo tu kwa sasa.